welcome back to my channel. Today my video I'm going to cook my food for my lunch, and it's called chicken cooked with glass noodle and bamboo shoot with some green onion. And the glass noodle, this one is this bought it from, it's made from Thailand product. And the chicken I already cook first, boil first, and then I chop it into pieces, and I cook with I stir fry with it because I don't want to cook when it's raw chicken and then I worry it's not cooked. So I want to quick and fast and quick and fast for my lunch. And the bamboo shoot I did dry it and I shot in the water in for a few hours, and then it become like this, and I will spread it out. And a glass noodle and I shot in the water for like 15 minutes, and I drain out and then let it dry it. And then now all my ingredients and on my table, and now I process my ingredients. And now I cut the onion. Cut the onion and cut a little bit longer and for cook with the noodle. And the glass noodle, you cut into three quarter. So when you cut it out, and when you serve it, it's easy to serve. In the bamboo shoot, and they long like this, so I cut it to half. This cut to 3/4. And it's spread out in the small piece like this. Yeah. I recommend it who have arthritis and then has arthritis health problems. So I recommend not eat the bamboo shoot. Okay, when you eat this bamboo shoot, it will make you more pain the body, make this affect your body with pain. So now I process all of my ingredients done, and let's cook now. Bây giờ bữa nay mình nấu cái món miến xào với măng với gà, là cái món truyền thống của người Việt Nam mình hay ăn. Và mình đã dùng măng khô và mình đã ngâm với nước, mình đã rửa sạch, và bây giờ mình xé ra như thế này, và mình dùng thịt gà. Thịt gà này là gà ta, gà đi bộ, xong cái mình ruột lên, xong để mình lấy cái nước đó để mình nấu canh, nấu súp gì đó, rồi mình gà này để mình chặt ra để mình xào với miến. Thì mình muốn chặt ra từ miến này, khi mình xào với miến mình muốn ăn nó có xương luôn thì mình ăn, khi mình nhai thì nó không có bị ngán như là mình xài cái thịt nó không á, thì mình ăn nó sẽ bị ngán. Cho nên mình xài thịt gà mình chặt ra ăn nó không bị ngán. Và mình dùng xài cái miếng này đó, cái miếng này là của Thái Lan, nên là mình đã ngâm đi và mình cắt ra như thế này để khi mình xốp mình ăn nó cho nó dễ hơn, mình gấp á, rồi mình xào với hành lá này, mình thích ăn
xào nhiều hành lá để cho nó thơm ha. Bây giờ những cái nguyên liệu của mình á nó trên bàn ở đây, bây giờ mình có thể mình nấu được rồi. Bây giờ mình đi nấu nha. Okay, now I turn the high heat on. And I did my wok pan is hot. And then I added the oil into the pan. The wok pan. The oil is hot because it's hot. Then I added garlic and salad into the hot oil. The rest of my garlic and salad it turned to golden brown. Okay, my garlic and salad it turned to golden brown. And now I added bamboo shoot into. Cái măng này ăn rất là ngon, xào thì ăn rất ngon, nhưng mà nếu như ai bị bệnh bị phong thấp hay bị nhức mỏi thì không nên ăn cái măng này, tại vì măng này ăn nó sẽ bị nhức mỏi á. Nhưng mà lâu lâu ăn một lần thì không có sao. Okay. So I think my bamboo shoot is ready to cook. And I added the green glass noodle in here. So glass noodle is fast. It cooked it fast, only like 10 or 5 minutes, and then added the glass noodle inside. Turn the heat is medium low. So I use this chicken broth I boiled chicken from the chicken. So I add it in here. More flavor. When you cook anything, don't ever add the water in, because the water is like no flavor. So it's usually you cook anything, use a chicken broth. It makes you more flavor. Các bạn biết là nấu bất cứ một cái gì á, xào một cái gì hay là bất cứ một cái gì thì các bạn không có nên cho nước lạnh vô, tại vì nước lạnh vô nó sẽ không có ngon. Mình dùng cái súp gà, mình dùng cái súp gà mình bổ vô thì nó sẽ ngon hơn. Now my noodle is almost ready, and then I add the chicken in. The chicken is already cooked, so I added the last one.
Now I add the seasoning. I use it as soy sauce. Two tablespoons soy sauce. Ngoài ra công việc mà mỗi ngày mình đi làm nhưng mình còn thích nấu ăn nữa, mình do nấu ăn để mình đi làm ăn. So I work it. I like to cook. I like to cook for my lunch. Pack it for my lunch. Sometimes the food is too complicated and too difficult to cook, and I just order it. Đúng rồi, mình nấu những cái món thường á thì để mình ăn, mình đi làm ăn. Rồi những cái món mà khó khăn quá, nấu mà lâu á thì mình mua ở ngoài mình ăn á, cho nó tiện á. Mình bỏ cái chicken broth. I add the chicken broth like 1 tablespoon chicken broth. Mình bỏ cái bột nêm vô. So my noodle is cooked now, and I added the green onion. Then I add a little bit pepper, black pepper, like half tablespoon black pepper. So it's very good. Bây giờ mình có một cái món miến xào gà rất là hấp dẫn không? Rất là ngon các bạn. Okay, my class noodle is cooked now, and now I transfer to my plate to serve, ready to serve. I turn off my heat. Now I transfer my glass noodle to the plate to serve, and also I bring it to work too. It's really good. This is very easy to cook, and this one guarantee you is this kind of noodle, no fat, no gain weight. I eat anything, I like the food is like no gain weight, so I love it. Now put some is my cilantro on top. Mix
cong họ lên trên cho nó đẹp. So also I pack for lunch. So every time I cook anything, pack for lunch, and cannot really without the rice. So pack and eat the rice. So I eat the noodle with the rice. So I pack this for lunch. For my lunch, I had the rice, I had the noodle. Lunch. I think that is cold because if I want to steam it inside. Now let this review the food, because this food is for cameraman and director eat and my friend eat. My noodle is chicken noodle done, and I pack it for some for my lunch. Và mình nấu cái món này á, mình nấu và mình mang đi ăn, đi làm ăn nữa. Và lúc nào mình cũng ăn cái gì mình phải có cơm nữa. Và hàng ngày mình làm cái gì làm ăn cái gì cũng phải có cơm. Cho nên là không bao giờ thiếu cơm được. Nên là cái này rất là nhiều. Một cái bịch này đó các bạn, mua một cái bịch này mà mình xài con đi hạp có nửa bịch thôi mà được nhiều lắm, nên cho nên mình xài được có nửa bịch thôi mà được nhiều. I want to use it half. It's a lot. It's a lot. So so this half is for cooking next time. And now I review the food. This is the pork. Okay. So let's review it. Cheese. Yeah, it's really good and the perfect taste. The ingredient is getting rất là ngon các bạn. Nấu cái món này đơn giản là very simple and easy to cook only less than 10 minutes, and everybody can cook at home and pack for lunch and bring to the party, and friends come over and cook for friends eat. And I like to cook anything it's fast, quick and simple. And it's some food that you complicate cook or difficult to cook, so it takes for a long time to cook. So I just order it, so I don't have too much time for cook. So this food is for my lunch today, and for my friend too. And I hope you enjoy my video, and wait to see my next video coming. And please comment below my video and notification my video, and follow my channel, and like, share, subscribe for my video, and support my channel. Okay, and we'll see you next video.